హలో అండ్ వెల్కమ్ టు శ్రీనాథ్ అకాడమీ. ఈ వీడియోలో మనం ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ జువాలజీకి సంబంధించిన యూనిట్ 5A హ్యూమన్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాం. హలో అండ్ వెల్కమ్ టు శ్రీనాథ్ అకాడమీ. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ జువాలజీ అండ్ ఇవాళ టాపిక్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద హ్యూమన్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. సో దీంట్లో ముఖ్యంగా మనం మాట్లాడుకునేది హ్యూమన్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, దట్ ఈస్ యూనిట్ 5A అనమాట. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే యూనిట్ 5A చూసుకుంటే దట్ ఈస్ హ్యూమన్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలో మనకు దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద టాపిక్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ కవర్డ్. సో ఇక్కడ మనకు మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, గ్యామెటోజెనిసిస్, మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్, ఫర్టిలైజేషన్ అండ్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోజెనిసిస్ అండ్ ఫైనల్గా మనకు లాక్టేషన్తో ఎండ్ అవుతుంది అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టాపిక్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ కవర్డ్ ఇన్ ద హ్యూమన్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. Hello and welcome to Sreenath Academy. Today we are going to discuss about the human reproductive system. So that is unit 5A of second year zoology. So in introduction we are going to discuss about what is a reproductive system. So reproductive system is the one where it is indulge in the sexual activity and our final output is the child. And we can see there is a process called as gametogenesis, that is about the generation of the gametes, male and female gametes, which upon fusion they leads to the formation of the zygote. And we can also say that after the step of the gametogenesis, that is formation of the gametes, we are going to discuss about the development of blastocyst. So the blastocyst is the next stage after the fertilization process. After the formation of blastocyst, it will undergo attachment. So it will undergo attachment to the uterine wall, that is called as implantation. So what is implantation? Implantation is nothing but it's a process of attachment of the blastocyst to the walls of the uterine, that is the uterine walls and matter. And after the implantation, generally the zygote will undergo series of development. The entire phase of development is called as gestation, that is also called as embryonic development. And finally the end of the sexual reproduction or the sexual intercourse is the pasteurization. So pasteurization is nothing but it's a delivery. So that is the delivery of the baby or the delivery of the child into the new world is called as pasteurization. So the sexual reproduction is nothing but it's about the bearing the child, that is about the gametogenesis followed by the fusion of the gamete, forming the zygote, and followed by the zygote it's about the gestation period, and finally it's about the pasteurization, that is about the delivery of the child and matter. So here these are the different things which we are going to discuss in this particular unit in detail. So this is unit 5A of second year zoology. సో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేది ఇట్స్ అబౌట్ యూనిట్ 5A, దట్ ఈస్ హ్యూమన్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకుంటే మనకు ఇంట్రడక్షన్లో మొత్తం రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ గురించి చెప్తాము. అండ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకుంటే మనకు లాంగ్ ఆన్సర్ టైప్ అంటే మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ గురించి మనం ఇక్కడ క్లియర్ కట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఇది 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనమాట. సో దీంట్లో మనకు మేల్ ఆర్గన్స్ అంటే ఏంది, విచ్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అనేది ఫంక్షనల్గా మనకు స్ట్రక్చరల్గా చూసుకుంటాము. So in case of male reproductive system, so here we are going to discuss about the anatomy and the function of each and every part of the male reproductive system, what is the function and how they are going to able to participate in the sexual intercourse. So there are different parts which are called as sex organs, or the primary sex organs, or the one which are generally involved in the formation of the sperm, that is gametogenesis. And there is and also they are also involved in the secretion of the androgen, that is the testosterone. Other secondary sexual organs అంటే secondary sexual organs మనం accessory organs అని కూడా అనొచ్చు. సో మేల్స్ లో మనకు ప్రైమరీ సెక్స్ ఆర్గన్ తో పాటు సెకండరీ సెక్స్ ఆర్గన్ అండ్ యాక్సెసరీ సెక్స్ ఆర్గన్స్ కూడా చూసుకోవచ్చు అనమాట. సో మనకు రెండు ఉంటాయి. ఒకటేమో ప్రైమరీ సెక్స్ ఆర్గన్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ ద స్పర్మ్ ఆర్ ద గ్యామెట్స్, దట్ ఈస్ బై మీన్స్ ఆఫ్ గ్యామెటోజెనిసిస్. అదే కాకుండా నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అబౌట్ ద సింథసిస్ of the hormone, that is hormogenesis. And రెండోది వచ్చేసి మనకు యాక్సెసరీ ఆర్గన్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ఎయిడింగ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్. సో దే వోంట్ డైరెక్ట్లీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్, కానీ ఫ్లూయిడ్స్ కానీ లేకపోతే న్యూట్రలైజేషన్ కానీ అంటే ఫర్దర్గా మనకు ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ని ప్రాపర్గా జరిగేలా చూసేది యాక్సెసరీ ఆర్గన్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఏదైతుందో దీంట్లో భాగంగా చూసుకుంటే దట్ ఈస్ అబౌట్ ద పేర్ ఆఫ్ టెస్టిస్ and also accessory glands and ducts and also external genitalia.
So these are the different things which are generally observed in case of male reproductive system. So there is a pair of testes, there are accessory ducts and the glands, and finally it's about the external genitalia which are generally involved in the primary reproductive system అనమాట. సో దీంట్లో ముఖ్యంగా చూసుకోవాల్సింది దట్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద టెస్టిస్, దట్ ఈస్ టెస్టిక్యులర్, that is generally they are pinkish color. So they are oval pinkish color male primary sex organs where generally they are present in the scrotum. So ఇక్కడ చూడొచ్చు. So this is nothing but this cavity. See this cavity which is hanging on the beneath of the abdominal cavity is called as scrotum. So దాంట్లో మనకు పింక్ కలర్ ఓవల్ షేప్ ప్రైమరీ సెక్స్ ఆర్గన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం టెస్టిస్ అంటాం. టెస్టిక్యులర్ టెస్టిస్ అనొచ్చు, లేకపోతే వాటిని మనం టెస్టిస్ అనొచ్చు, లేకపోతే టెస్టికల్స్ అని కూడా అనొచ్చు. సో ఈ స్క్రోటం ఉండడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే మనకు బాడీతో కంపేర్ చేసుకుంటే స్క్రోటంలో 2 to 2.5 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఏదైతుందో ఆ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అనేది డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు లోవర్ టెంపరేచర్ ఉండడం వల్ల దే విల్ మెయింటైన్ ద ప్రాపర్ టెంపరేచర్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ అండ్ ద మెచ్యురేషన్ ఆఫ్ ద స్పర్మ్. సో వెన్ కంపేర్డ్ టు ద కోర్ బాడీ టెంపరేచర్, here the scrotum temperature is 2 to 2.5 degree centigrade difference is there to maintain the proper temperature for the body. And here we can see that ఈ scrotal sac ఏదైతుందో this will be attached to the cavities, that is the abdominal cavity by means of inguinal canal. So inguinal canal is the one which is generally present. So ఇక్కడ ఏదైతుందో మనకు ఈ scrotal sac ఏదైతుందో అది that is attached to the abdominal cavity by means of inguinal canal. సో ఇక్కడ చూస్తున్న ఈ పర్టికులర్ అటాచ్మెంట్, ఈ పర్టికులర్ స్పేస్ ని మనం ఇంగువల్ కెనాల్ అంటాం. సో ఇంగువల్ కెనాల్ ద్వారానే మనకు ఈ పర్టికులర్ టెస్టిస్ కానీ టెస్టిక్యులర్ స్క్రోటం కానీ మనకు అబ్డామినల్ క్యావిటీకి అటాచ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చే స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే యుబర్నిక్యులం. సో యుబర్నిక్యులం అనేది ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ generally it is involved in maintaining the testis in a proper position అనమాట. సో ఇక్కడ చూడడం మనము, కానీ ఇవి ఏంటంటే మనకు టెస్టిస్ పూర్తిగా మనకు లూజ్ బ్యాగ్ లో ఉంటాయి కనుక, సో ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ ద పొజిషన్ ప్రాపర్లీ, ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ దెమ్ ప్రాపర్లీ ప్లేస్ విత్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ సాక్, దే జనరలీ దీస్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ అనమాట. సో దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ద పొజిషన్ అండ్ ఆల్సో దే ఆల్సో కాజెస్ ద అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ద టెస్టిస్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద స్క్రోటల్ శాక్. అంటే స్క్రోటల్ శాక్ బాటమ్ కి ఈ టెస్టిస్ ప్రాపర్ గా అటాచ్ అయ్యి ప్రాపర్ గా హెల్డ్ కావడానికి ఉంటాయి అనమాట. సో ద స్క్రోటమ్ అనే బ్యాగ్ లో మనకి టెస్టిస్ కానీ టెస్టికల్స్ కానీ మనం ప్రాపర్ గా ప్లేస్ కావాలన్నా, ప్రాపర్ గా యాంకరేజ్ కావాలన్నా, అటాచ్ కావాలన్నా అది జనరల్ గా మనం యుబర్క్యులం ద్వారానే జరుగుతుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు నెక్స్ట్ టెక్నికల్ టర్మ్ వచ్చేసి స్పర్మాటిక్ కార్డ్ అనమాట. సో స్పర్మాటిక్ కార్డ్ వల్ల ఏంటంటే స్పర్మాటిక్ కార్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ వైరింగ్ అనమాట. సో ఈ వైరింగ్ లో ఏమేమి ఉంటుంది, మనకు వాసా డిఫరెన్సెస్ ఉంటుంది, నర్వ్ ఎండింగ్స్ ఉంటాయి, బ్లడ్ వెజిల్స్ ఉంటాయి. అదే కాకుండా there is certain tissues which will holding on this particular entire system అనమాట. సో they run across the abdominal walls. So ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్పర్మాటిక్ కార్డ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ హోల్డింగ్ ద నర్వ్ కార్డ్, బ్లడ్ వెజిల్స్, వాసా డిఫరెన్సెస్ అండ్ ఆల్సో అదర్ టిష్యూస్ ఆర్ హెల్డ్ టుగెదర్ యాజ్ ఎ సింగిల్ కార్డ్, సింగిల్ థ్రెడ్ అనమాట. సో ఈ సింగిల్ థ్రెడ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ విల్ బి ఫాలోయింగ్ ద టెస్టికల్స్ టు ద అబ్డామినల్ వాల్ అనమాట. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు ఈ పర్టికులర్ ఏదైతుందో ఈ విధంగా ఇదే వాసా డిఫరెన్సెస్ తో పాటు మనకు బ్లడ్ వెజిల్స్, నర్వ్ ఎండింగ్స్ అవంతా ఒక బండిల్ లాగా దే విల్ బి పాసింగ్ ఆన్ ఫ్రమ్ ద టెస్టిక్యులర్ ఛాంబర్ ఇన్ టు ద అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద అబ్డామినల్ క్యావిటీ అనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ స్పర్మాటిక్ కార్డ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ట్యూనికా ఆల్బినియా. సో ట్యూనికా ఆల్బినియా ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద ఫైబరస్ షీట్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ కవరింగ్ ద టెస్టికల్స్. సో మన టెస్టికల్స్ కి ఏదైతే ఫైబరస్ కవరింగ్ ఉందో దాన్ని ట్యూనికా ఆల్బినియా అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. సో ఇంకోటి వచ్చేసి మనం టెస్టిస్ లో చూసుకుంటే దే ఆర్ రఫ్లీ అబౌట్ 250 టెస్టికులర్ లోబ్యూల్స్ ఉన్నాయి. సో 250 టెస్టికులర్ లోబ్యూల్స్ ఆర్ జనరలీ ఫార్మింగ్ వన్ టెస్టికల్ ఆర్ వన్ పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ అనమాట. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు
దీంట్లో ఏంటంటే ఒక్క టెస్టికులర్ లోబ్యూల్ ఏదైతుందో ఆ ఒక్క టెస్టికులర్ లోబ్యూల్ ఏదైతుందో దాంట్లో మనకు 1 or 3 హైలీ కాయిల్డ్ సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ ఉంటాయి. సో హైలీ కాయిల్డ్ 1 or 3 seminiferous tubules are generally come together and form one particular testicular లోబ్యూల్. సో వన్ పర్టికులర్ టెస్టికులర్ లోబ్యూల్ లో మనకు ఒకటి కానీ లేకపోతే 3 కానీ హైలీ కాయిల్డ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. దాన్ని సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. సో దీంట్లో ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ఎప్పుడైతే మనము ఈ పర్టికులర్ టెస్టిస్ యొక్క మనం ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ తీసుకుంటే మనకి ఏంటంటే మనకు డిఫరెంట్ లేయర్స్ అనేది కనపడుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఒక్క సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్ చూసుకుంటే దాంట్లో ఒకటి కానీ 3 కానీ హైలీ కాయిల్డ్ ట్యూబ్యూల్స్ ఒక దగ్గర ఉండేదాన్ని మనం సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్ అంటాం. అట్లా మనకు నంబర్ ఆఫ్ సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ అంటే ఒకటి మనకు అలాంటివి ఒక ఎన్నో సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్ దే ఆర్ జాయిన్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ వన్ టెస్టికులర్ లోబ్యూల్. సో టెస్టికులర్ లోబ్యూల్స్ అనేది 250 నంబర్ ఉన్నా కూడా సో మనం మాట్లాడుకున్నట్టు టెస్టిస్ లో మనకు ఒక్కొక్క టెస్టిస్ లో మనకు 250 మనకు టెస్టికులర్ లోబ్యూల్స్ ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్క లోబ్యూల్లో మనకు ఎన్నో సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ లో మనకు 3 to అంటే మనకు ఈ సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ ఏవైతున్నాయో అవి మనకు ఒకటి కానీ 3 కానీ అవి కలిపితే ఒక లోబ్యూల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఒక లోబ్యూల్లో మనకు 3 కానీ 1 కానీ సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనం డయాగ్రామ్ లో చూస్తున్నట్టు సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ యొక్క కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ చూడొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద వన్ సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఆర్ విచ్ ఆర్ కన్సిస్టింగ్ 1 or more than 3 highly condensed tubules అనేది they can form the seminiferous tubules. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు we can say that they are generally present. సో they are different kind of layers ఉన్నాయి. సో దీంట్లో మనం జర్మినల్ ఎపిథీలియం ఏదైతుందో ఆ జర్మినల్ ఎపిథీలియం ని మనము we can say that they are generally consisting of undifferentiated germ cells. సో అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ జెర్మ్ సెల్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ జెర్మ్ సెల్స్ కాస్త దే విల్ ఫార్మ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ దే ఫార్మ్ ద సీమెన్ అనమాట, దట్ ఈస్ స్పర్మ్. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు ద ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్పర్మ్ లేకపోతే మనము స్పర్మ్ ఫార్మ్ కావడానికి మెయిన్ స్టెప్స్ ఏవైతున్నాయో వీటికి కావాల్సిన స్టార్టింగ్ ఎలిమెంట్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ జెర్మ్ సెల్స్ అనమాట. So undifferentiated germ cells kafta they will undergo different levels of development and finally they will form the sperm that is the male gamete. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకు ఈ విధంగా మనం జర్మినల్ ఎపిథీలియం అనేది మనకు ప్రత్యేకమైన ఎపిథీలియం సెల్స్ ఉంటాయి which are generally present within the seminiferous tubules. So they are the one which are holding the undifferentiated germ cells. So undifferentiated germ cells ని మనము స్పర్మటోగోనియల్ మదర్ సెల్స్ అని కూడా అనొచ్చు. సో ఈ స్పర్మటోగోనియల్ మదర్ సెల్స్ మెచ్యురేషన్ అయ్యి దే విల్ ఫార్మ్ ద ప్రైమరీ స్పర్మోసైట్స్ and finally they will form the spermatids and also they finally form the sperm that is spermatozoa. సో మనకు స్పర్మటోఎంజియల్ మదర్ సెల్ నుంచి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రైమరీ స్పర్మటోసైట్స్, దాని తర్వాత స్పర్మటిడ్స్ అండ్ ఆల్సో స్పర్మ్స్ అండ్ ద స్పర్మటోజోవా ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ఫార్మింగ్ ద స్పర్మటోజెనిసిస్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ this is the level of and a level of maturation or development which is generally taking place, and we can see that. So ఇదే కాకుండా we can also say that there are different kind of cells which are lying out of this seminiferous tubule. So next వచ్చి ceritoleal cells. So ceritoleal cells are the one which are providing nutrition to the spermatozoa that is the sperms. సో స్పర్మ్స్ కావాల్సిన న్యూట్రిషన్ అనేది మనము స్పర్మ్ కావాల్సిన హార్మోనల్ మెయింటెనెన్స్ అనేది సెరిటోలీ సెల్స్ అని కూడా అనొచ్చు. ఇవి దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద న్యూట్రిషన్ టు ద స్పర్మటోజోవా అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ జనరేటింగ్ ద హార్మోన్ దట్ ఈస్ ఇనిబిన్ విచ్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఇనిబిషన్ ఆఫ్ ద FSH అనమాట, దట్ ఈస్ secretion of the FSH. So that is the work function of the సెరిటోలీ సెల్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంటర్స్టీషియల్ సెల్స్. సో ఇంటర్స్టిషియల్ సెల్స్ అవి ఏంటంటే మనకు ఈ పర్టికులర్ ఈ కంప్లీట్ కంపార్ట్మెంట్ బయట ఉండే సెల్స్ ని మనం ఇంటర్స్టిషియల్ సెల్స్ అంటాము. సో వాటిని మనం లేడిక్ సెల్స్ అనొచ్చు, లేకపోతే ఇంటర్స్టిషియల్ సెల్స్ ఆఫ్ ద లేడిక్ అని కూడా అనొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద generation of the one of the most important hormone that is called as testosterone, which is also called as male androgen.
So the male androgens are nothing but the testosterone, which are generally generated by these interstitial cells of Leydig cells, or nothing but called as simply the Leydig cells అన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం హార్మోన్ చెప్పుకోవాల్సింది, మనం ఈ సెల్స్ ద్వారా జనరేట్ అయ్యే హార్మోన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని టెస్టోస్టిరాన్ అంటాము. సో దే ఆర్ ద వన్ విచ్ కంట్రోల్ ద సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఆల్సో స్పర్మటోజెనిసిస్ అన్నమాట. So the secondary sexual characters and the spermatogenesis are generally under the control of the testosterone. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది, ఇట్లా మనం ఇదంతా చూసుకున్నాక నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ వాట్ ఈస్ ద రూట్ బై విచ్ ద స్పర్మ్స్ విచ్ ఆర్ ఫార్మ్ విత్ ఇన్ ద టెస్టిస్ దే విల్ గో టు ద అదర్, దే విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద penis. So during the sexual intercourse, during the interaction, how the sperms which are formed in the testis, that is the testicular epithelium tissue లో ఫామ్ అయిన స్పర్మ్ ఏదైతుందో, how it will travel its journey and finally how it able to reach out the penis అన్నమాట. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ ఏవైతున్నాయో దే ఆర్ ద వన్ వేర్ ద ఫార్మినేషన్ అండ్ మెచ్యురేషన్ ఆఫ్ ద సీమెన్ అనేది, అంటే మనం సీమెన్ అనము, ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ లో మనం దీన్ని స్పర్మ్ అంటాం. సో నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ చెప్తా, సీమెన్ అనేది ఇట్ క్యాన్ బి ఆల్టర్నేట్, అంటే ఇట్ క్యాన్ బి రీప్లేసబుల్ విత్ ద స్పర్మ్. కానీ స్పర్మ్ కి సీమెన్ కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా మనం అనాల్సింది టెక్నికల్ స్పర్మే అంటాం. సో స్పర్మ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ మేల్ గ్యామెట్ అనమాట. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ లో ఫామ్ అయింది కాస్త దే విల్ గో అండ్ రీచ్ ద వాసా ఎఫరెన్షియా. సో వాసా ఎఫరెన్షియాకి సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ మధ్యలో ఉన్న ఆ నెట్వర్క్ ఆఫ్ పైప్ లైన్ ఆర్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ పైప్స్ or the tubes are nothing but called as retatestis. So retatestis is nothing but it is the pathway for the sperm to come out of the seminiferous tubules and reach the vasa efferentia అన్నమాట. సో ఫైనల్ గా వాసా ఎఫరెన్షియాకి వచ్చినాక ఏం జరుగుతుందంటే, ఇక్కడ చూసుకున్నట్టు మన టెస్టిక్యులర్ ట్యూబ్యూల్స్ ఉండొచ్చు, నెక్స్ట్ వచ్చేసి రీటా టెస్టిస్, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాసా ఎఫరెన్షియా, అండ్ ఫైనల్లీ ఫ్రమ్ ద వాసా ఎఫరెన్షియా దే విల్ బి రీచింగ్ ద ఎపిడైడిస్. Okay, epididymis అనేది it is the structure where we can see that the vasa efferentia ఏదైతుందో ఆ వాసా ఎఫరెన్షియా కాస్త మనకు దే విల్ బి రీచింగ్ అవుట్ ఫర్ ద ఎపిడైడిమిస్ అన్నమాట. సో ఎపిడైడిమిస్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ నారో స్ట్రక్చర్. సో ఇక్కడ మనం డయాగ్రామ్ లో చూడొచ్చు, ఇట్ ఈస్ అ నారో స్ట్రక్చర్ విచ్ ఈస్ పాసింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద వాసా ఎఫరెన్షియా. ఇట్స్ ఎ నారో షార్ట్ హైలీ కాయిల్డ్ స్ట్రక్చర్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు, సో దిస్ స్ట్రక్చర్, so this structure which is a very highly coiled structure which is nothing but called as tightly highly coiled narrow tube is nothing but called as vasa efferentia, which is vasa efferentia నుంచి మనకు ఈ పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ లకి ఓపెన్ అవుతుంది అన్నమాట. సో దాన్ని ఎపిడైడిమిస్ అని కూడా అనొచ్చు. సో ఎపిడైడిమిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఏ నారో హైలీ కాయిల్డ్ ట్యూబ్ విచ్ ఇస్ జనరల్లీ ఫార్మ్ as an outcome or as an one more structure of an extension of the vasa efferentia is nothing but called as epididymis అన్నమాట. So epididymis is nothing but it is the one which is highly coiled and narrow tube and which is gathering the sperm from the vasa efferentia. And ఇక్కడ మనకు ఈ పర్టికులర్ ఎపిడైడమిస్ ఇస్ ద వన్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ ద స్టోరేజ్ ఆఫ్ ద స్పర్మ్ అండ్ మెచ్యురేషన్ విల్ బి టేకింగ్ ప్లేస్ అన్నమాట. సో దీంట్లో మనం చెప్పుకున్నట్టు ఎపిడైడమిస్ అనే ఈ షార్ట్ నారో హైలీ కాయిల్డ్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతుందో దీంట్లో మనకు 3 రీజన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈ 3 రీజన్స్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటంటే మనకు ఇప్పటి వరకు తెలిసిన మటుకు ఏంటంటే దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్, దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద మెచ్యురేషన్ ఆఫ్ ద స్పర్మ్ ఆర్ ద సీమెన్ అన్నమాట. సో ఈ స్పర్మ్ మెచ్యురేషన్ కావాల్సిన ఎన్విరాన్మెంట్ మొత్తం ఎపిడైడిమిస్ మాత్రం చూసుకుంటుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాసా డిఫరెన్షియా. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వాసా డిఫరెన్షియా, సో ద వాసా డిఫరెన్షియా ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ జనరలీ కాల్డ్ as ductus deferens. So ductus deferens is the one which is a long narrow muscular tube which is arising from the epididymis. So epididymis నుంచి అరైజ్ అయ్యే పర్టికులర్ నారో ట్యూబ్ మస్కులర్ ట్యూబ్ ని మనము వాసా డిఫరెన్షియా ఆర్ డక్టస్ డిఫరెన్స్ అని కూడా అనొచ్చు. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్, సో ఈ స్ట్రక్చర్ ని మనం ఎపిడైడిమిస్ అంటాము. సో నెక్స్ట్ దాని కింద నుంచి అరైజ్ అయ్యే ఈ నారో మస్కులర్ ట్యూబ్ ఏదైతుందో దాన్ని మనం వాసా డిఫరెన్షియా ఆర్ వాసా డిఫరెన్సెస్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ క్యారింగ్ ద స్పర్మ్స్ ఫ్రమ్ ద ఎపిడైడమిస్ టు ద
to the other parts, that is generally they will be carrying on to the urethra అనమాట. సో ఈ క్యారీ చేసే ముందు ఆ వ్యాస డిఫరెన్షియా ఏం జరుగుతుందంటే when it is reaching above the urinary bladder, so they generally forms a loop. So they generally forms a loop over the urinary bladder, and finally from the urinary finally they will generally carry the sperm, and until they will be passed through the center of the prostate gland, and finally they will open into the urethra and the semen or the sperm will come out anamata. So ikkada endante manaku aa vasa differences or the vasa differentia is nothing but it is the narrow muscular tube which is arising from the epididymis, and finally it is reaching onto the urinary bladder. Akkadiki reach ayinaka it will pass in between, or ante it will passes to the center of the prostate gland, and it finally opens into urethra, and from the urethra, so ikkada idi start ayedi edaitundo, this is nothing but the urethra anamata. akkadiki manaku ee particular mana vasa differentia anedi open aitundi. akkad nunchi they will be open into outside by means of that is by means of they open into urethra by means of the opening anamata. so aa opening kuda cheptanu nenu, that is by which the sperm అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ వరకు మనకి ఏదైతుందో ఇక్కడికి వచ్చే వరకు అంటే ఎప్పుడైతే మనకు రెండు పక్కల నుంచి వ్యాస డిఫరెన్స్ ఆర్ లేకపోతే డక్టస్ డిఫరెన్స్ ఏదైతుందో రెండు పక్కల నుంచి వచ్చి అది మధ్యలో మీట్ అవుతుంది అనమాట. అక్కడ వరకు వచ్చేదాన్ని మనము స్పర్మ్ అంటాం. కానీ అక్కడ నుంచి మనకి ఎప్పుడైతే ఈ పర్టికులర్ మనకు ఈ ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ క్రాస్ అవుతుందో, సో దీని ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ అంటాము. సో ఈ ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ ఏదైతుందో, సో ఎప్పుడైతే మనకు స్పర్మ్ అక్కడ వరకు రీచ్ అయినాక ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ యొక్క సెక్రీషన్స్ మీట్ అయినాక దాన్ని మనం సీమెన్ అంటాం. సో ఆ ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్కి రానంత వరకు ఆ వ్యాస డిఫరెన్షియాలో ఉన్న ఆ లిక్విడ్ని మనం స్పర్మ్ అంటాము. అది ఎప్పుడైతే when it is mixing up with the secretions of the seminal we can say that is the prostate gland and also seminal vesicle, then it is transforming into semen. So semen is nothing but it is the sperm plus prostate secretions and also seminal vesicle prostate secretions మొత్తాన్ని కలిపితే మనము semen అంటాం. సో సెమినల్ వెసికల్ యొక్క ఫ్లూయిడ్ ఏదైతుందో, సెమినల్ ఫ్లూయిడ్ ఏదైతుందో అది వచ్చి స్పర్మ్ తో ఫ్యూజ్ అవ్వడం వల్ల ఇంకా ఫర్దర్ గా మనకి ఎప్పుడైతే యురేథర్ నుంచి పాస్ అవుతున్నప్పుడు యాక్సిలరీ గ్లాండ్స్ యొక్క సెక్రీషన్స్ కూడా దాన్ని మిక్స్ అవ్వడం వల్ల ఆ మొత్తం ఏర్పడే మిక్చర్ ని మనం సీమెన్ అంటాం. సో మనకి ముందు వచ్చేది స్పర్మ్ కి సెక్రీషన్స్ అనే యాడ్ అయితే దాన్ని సీమెన్ అంటాం. సో సీమెన్ యురేథ్రా ద్వారా మనకు బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఇదే కాకుండా మనకు ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ఎజెక్షన్, అంటే ఎప్పుడైతే మనం సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ అయ్యేటప్పుడు ఇవి మన పీనస్ ఎప్పుడైతే మన ఎన్లార్జ్ అయినప్పుడు ఎజెక్షన్ జరిగేటప్పుడు మనకు ఎజెక్షన్ జరగాలంటే స్ట్రాంగ్ మస్కులర్ కాంట్రాక్షన్ అనేది జరగాలన్నమాట. సో ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ వాసా డిఫరెన్సెస్ అండ్ ఆల్సో డక్ట్స్ ఆఫ్ ద సెమినల్ వెసికల్. అంటే ఈ సెమినల్ వెసికల్ ఏదైతుందో ఇక్కడ చూపిస్తున్న ఎల్లో కలర్ ఏదైతుందో దీన్ని సెమినల్ వెసికల్స్ అంటాం అన్నమాట. సో ఇక్కడ నుంచి వచ్చే అదే కాకుండా ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ యొక్క కాంట్రాక్షన్ మన సెమినల్ వెసికల్ యొక్క మిక్సింగ్ అప్ విత్ ద వాసా డిఫరెన్షియా, అంటే వాసా డిఫరెన్షియా పైప్ ఏదైతుందో దాంతో ఈ సెమినల్ వెసికల్ యొక్క మస్కులర్ ఫ్యూజన్ అవడం వల్ల మనకు దట్ విల్ ఫార్మ్స్ ఏ షార్ట్ ట్యూబ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎజాక్యులేటరీ డక్ట్ అనమాట. సో ఎజాక్యులేటరీ డక్ట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ విల్ కాజ్ ద ఎజాక్యులేషన్ ఆఫ్ ద సీమెన్. సో ఇక్కడ మనము సెమినల్ వెసికల్ యొక్క డక్ట్స్ కానీ లేకపోతే వాసా డిఫరెన్షియాస్ యొక్క డక్ట్స్ కానీ ఒకటి ఫ్యూజ్ అయ్యి దే విల్ ఫార్మ్ ద ఎజాక్యులేటరీ డక్ట్. సో దీస్ ఎజాక్యులేటరీ డక్ట్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ విల్ కాజ్ ద ఎజాక్యులేషన్ ఆఫ్ ద semen out of the body అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద యురేథ్రా. సో యురేథ్రా గురించి చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఎ కామన్ టర్మినల్ డక్ట్. సో డక్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పైప్ లైన్. So it's a common and terminal duct or the pipeline system which is generally very common for the reproductive and the urinary system. So urethra is nothing but it's a duct which is common for the urinary system, that is the urine, and also the reproductive system, that is for the semen. So మనకి ఎప్పుడైతే మనకు పైనుంచి వచ్చిన స్పర్మ్ సెమినల్ వెసికల్స్ యొక్క సెక్రీషన్ ద్వారా మనకు యాడ్ అయితే దాన్ని సీమెన్ అంటాము. ఈ సీమెన్ కాస్త ఇట్ విల్ పాస్ త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ and finally it will be passing on to the urethra anamata. So urethra is the common duct for the reproductive and the urinary system anamata. So urethra ఏదైతుందో జనరల్ గా మనము urethra అనేది it will be starting with the neck of the urinary bladder. సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే డయాగ్రామ్ లో ఈ
ఈ డయాగ్రామ్ లో చూసుకుంటే మనకు ఎక్కడైతే యూరినరీ బ్లాడర్ ఎండ్ అవుతుందో ఆ యూరినరీ బ్లాడర్ ఎండ్ అయ్యేదాన్ని, ఆ నెక్ ఆఫ్ ది యూరినరీ బ్లాడర్ దగ్గర ఎండ్ అయ్యేదాన్ని మనం యురేత్రా అంటాం. సో యురేత్రా అనేది ఇట్స్ అబౌట్ ద duct, it's about the duct which is generally starting from the neck of the urinary bladder anamata. So ఇది ఏదైతుందో that will be passing, so the urethra will be passing through the penis and generally it will be opening by means of an opening which is common for both the urinary system and also reproductive system anamata. So that is called as urethral meatus. So urethral meatus is the one which is the opening of the tip of the penis, which is generally a common opening for both the urinary and also reproductive system అనమాట. సో ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్నట్టు ఎజాక్యులేటరీ డక్ట్ ద్వారానే మనం ఎజాక్యులేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఎజాక్యులేషన్ వల్ల మనకు ఆ సీమన్ అనేది మనకు ప్రాపర్ గా దే విల్ బి ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద ఫీమేల్ సిస్టమ్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద పీనస్. సో ఇక్కడ మనకు హ్యూమన్ పీనస్ గురించి అనుకున్నప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే దీని ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ తీసుకుంటామో ఆ ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు వీ క్యాన్ సీ ఏ లేయర్ ఆఫ్ సబ్క్యూటేనియస్ స్కిన్ విచ్ ఇస్ జనరలీ ఫార్మింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్. దీంట్లో మనం వీఆర్ సీయింగ్ ఆర్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ 3 కాలమ్ ఆఫ్ టిష్యూస్ అనమాట. సో ఈ 3 కాలమ్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఈ విధంగా మనకు అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. సో ఈ విధంగా, సో ఈ 3 కాలమ్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఆర్ టుగెదర్ విల్ ఫార్మ్ ద హ్యూమన్ పీనస్ అనమాట. సో అప్పర్ 2 కాలమ్స్ ఏవైతున్నాయో అప్పర్ 2 కాలమ్స్ దీన్ని మనము కార్పోరా క్యావర్నోసా అని కూడా అనొచ్చు. దట్ ఈస్ ద డార్సల్ పార్ట్. సో ద అప్పర్ 2 ఆర్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ as కార్పోరా క్యావర్నోసా విచ్ ఈస్ ద డార్సల్ పార్ట్. అదే కాకుండా వన్ విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ అట్ ద బాటమ్ ఈస్ కాల్డ్ as కార్పస్ స్పోరాంజియోసమ్ అనమాట. సో కింద దాన్ని మనం కార్పస్ స్పాంజియోసమ్ అని కూడా అనొచ్చు. So this one is the one which is a corpus spongiosum, and these are the 2 columns which are called as corpora cavernosa. So this is the dorsal side or the dorsal accept or the dorsal part. This is the ventral part. అదే కాకుండా మనము ఇక్కడ నుంచి మనకు యురేత్రా అనేది పాస్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ కార్పస్ స్పాంజియోసమ్ అనే ఈ సింగిల్ కాలం ఏదైతుందో వెంట్రల్ కాలం ఏదైతుందో దాని మధ్యలో నుంచి మనకు యురేత్రా అనేది పాస్ అవుతుంది. అండ్ అటు ఇటు 2 మన కార్పోరా క్యావర్నోసా అనే 2 కాలమ్స్ అనేది దే విల్ పాసింగ్ టు ద డార్సల్ సైడ్ ఆఫ్ ద పెనిస్. ఇంకోటి ఏంటంటే దీస్ 2 ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఎరెక్షన్. సో ఎరెక్షన్ అంటే మనకు పీనస్ ఎరెక్ట్ కావాలంటే ఇవి 2 యూస్ఫుల్ అవుతుంది. బట్ యురేత్రా ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద కార్పస్ స్పాంజియోసమ్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ఆన్ ద వెంట్రల్ సైడ్. సో these are the 3 columns which are generally forming together as along the length of the penis, and they are generally covered by the subcutaneous layer of the skin anamata. So next వచ్చేసి we can say that next వచ్చేసి we can say that they are generally we can see the at the end of the penis or at the end of the penis we can see a bulb kind of shape. So this bulb kind of shape which is present at the tip of the penis is called as gall penis. So the gall penis is the one which is present at the end of the penis, and it is bulb in shape and which is generally covered by means of foreskin. So there is a foreskin which is generally cover the entire gall penis anamata. So gall penis ఏదైతుందో that is the bulb shape kind of penis, and upon which the foreskin will be covering the gall penis anamata. So next వచ్చేసి మనం మాట్లాడుకున్నట్టు urethra is the small muscular duct which is generally passing to the corpus spongiosum, and it is showing the opening. So it is generally showing the opening, that is urethral meatus. So urethral meatus is the one which is the opening of the urethra into the outside of the body, and we can see the corpus sporangiosum is the that is the spongiosum is the one which is generally showing the carrying of the urethra anamata. So this is about the male reproductive system. సో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేది ఇట్స్ అబౌట్ ద మేల్ యాక్సెసరీ జెనిటల్ గ్లాండ్స్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద యాక్సెసరీ జెనిటల్ గ్లాండ్స్ విచ్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. సో దీంట్లో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఫస్ట్ వన్ ఇట్స్ అబౌట్ ద సెమినల్ వెసికల్స్ అనమాట.
సో సెమినల్ వెసికల్స్ అనేది దే ఆర్ సెమినల్ ట్యూబులర్ గ్లాండ్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ అసోసియేటెడ్ విత్ ద మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, అండ్ వీ కెన్ సీ దట్ దే ఆర్ జనరలీ హ్యావింగ్ ద అదేంటంటే వాటి యొక్క అవుట్పుట్ ఏదైతుందో, వాటి యొక్క సెమినల్ ఫ్లూయిడ్ యొక్క అవుట్పుట్ ఏదైతుందో డైరెక్ట్గా ఇట్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద వాసా డిఫరెన్షియా. సో వాసా డిఫరెన్షియా అనే ఆ మెయిన్ ట్యూబ్ ఏదైతుందో దానికి సెమినల్ వెసిక్యూల్ ట్యూబ్ యొక్క సెక్రీషన్స్ అనేది యాడ్ అవుతుంది అనమాట. సో మనం చూసుకుంటే ఏంటంటే మనం సెమినల్ ఫ్లూయిడ్ చూసుకుంటే 60% ఆఫ్ సెమినల్ ఫ్లూయిడ్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ సెక్రీషన్స్ ఆఫ్ ద సెమినల్ వెసికల్స్, అండ్ దీని యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ ద ఆల్కలీ కండిషన్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్. అదే కాకుండా ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ ద స్టోరేజ్ న్యూట్రిషన్ ఆఫ్ ద సీమెన్, అంటే స్పర్మ్ న్యూట్రిషన్ పర్పస్ కానీ, అంటే మనకు ఫ్రక్టోస్, ప్రోటీన్స్, సిట్రిక్ యాసిడ్, ఇన్ఆర్గానిక్ ఫాస్ఫేట్స్, పొటాషియం, ఇవన్నీ దే విల్ బి యాడెడ్ ఆన్ టు దిస్ ఫ్లూయిడ్ అండ్ దే ఆర్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ or they're generally involved in this particular process of we can say that they are generally involved in the nutrition of the sperm anamata. So first వచ్చేసి it's about the seminal vesicles which are generally arising at the lower part of the urinary bladder and they are generally involved in the excretion of that is so idantha they will be added upon into the ejaculated duct anamata. So next వచ్చేసి it's about the prostate gland. So prostate gland అనేది it is also having a secretions of slightly acidic in nature and it is the one which is making about 15 to 30% of semen percentage maintain చేస్తుంది and also they are slightly acidic in nature and we can see they are generally located. So they are generally located directly beneath the urinary bladder. So urinary bladder కి associate అయి ఉన్న ఈ prostate gland అనేది చూడొచ్చు. అదే కాకుండా ఈ ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ ఏదైతుందో ఇట్ ఈస్ జనరలీ సరౌండ్స్ ద ఆర్ ఇట్ ఈస్ జనరలీ సరౌండింగ్ ద ప్రోస్టేట్ యురేత్రా. సో మనకు బిగినింగ్ అంటే ఇన్నర్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద పీనస్ అంటే పీనస్ యొక్క ఇన్నర్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతుందో దాని బిగినింగ్ దగ్గర మనము ఈ ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ అనేది చూడొచ్చు. సో దీని యొక్క సెక్రీషన్స్ వల్ల స్లైట్లీ అసిడిక్ ఉండడం వల్ల మనకు దాని న్యూట్రలైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ యాక్టివేటింగ్ ద స్పర్మటోజోవా దట్ ఈస్ about the also provided nutrition for the semen anamata. So next మూడోది వచ్చేసి about the bulbourethral glands. So bulbourethral glands ని మనం కాపర్స్ గ్లాండ్ కూడా అనొచ్చు. So they are very much minute glands which are generally arising at the urethra అంటే యురేత్రా ఏదైతే మనకు సెగ్మెంట్ ఉందో యురేత్రా యొక్క ఇనిషియల్ సెగ్మెంట్ లో మనము ఈ కాపర్స్ గ్లాండ్ ఆర్ bulbourethral glands చూడొచ్చు. ఇవి యొక్క మెయిన్ ఇవి కూడా దే ఆల్సో హ్యావింగ్ ఆల్కలీ కండిషన్ అండ్ దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే వెన్ దిస్ లిక్విడ్స్ ఆర్ యాడెడ్ ఆన్ టు ద ఎజాక్యులేటెడ్ డక్ట్ లోకి ఈ పర్టికులర్ దీని యొక్క సెక్రీషన్స్ తో పాటు పైనుంచి వచ్చే సెమినల్ వెసికల్స్ తో పాటు స్పర్మ్ కి ఈ పర్టికులర్ సెక్రీషన్స్ యాడ్ అవుతాయి. సో ఈ వీటి యొక్క మెయిన్ గా వర్క్ ఏంటంటే దే విల్ ఫ్లష్ అవుట్ ఆల్ ద అసిడిక్ కాంపోనెంట్ అనమాట. సో యురేత్రాల అంటే మనకు యురేత్రా నుంచి వచ్చేటప్పుడు కానీ అసిడిక్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ద మనకు యూరిన్ కానీ లేకపోతే ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలో ఉన్న అసిడిక్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏదైతుందో అది కంప్లీట్గా ఫ్లష్ అవుట్ అయ్యేది బికాస్ ఆఫ్ ద సెక్రీషన్ ఆఫ్ ద కాపర్స్ గ్లాండ్ అనమాట. సో కాపర్స్ గ్లాండ్ నుంచి వచ్చే సెక్రీషన్స్ వల్ల దే విల్ ఫ్లష్ అవుట్ ఆల్ ద అసిడిక్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ సో దట్ ఇట్ క్యాన్ బి having no negative or deleterious effect on the sperm anamata. So this is generally acting as a flushing agent where they are generally involved in removing the urinary residue that is acidic in nature anamata. So మనం మాట్లాడుకున్నట్టు మేల్ యాక్సెసరీ గ్లాండ్స్ అన్నప్పుడు మనం గుర్తు రావాల్సింది ఫస్ట్ సెమినల్ వెసికల్స్. ఇవంతా సెమినల్ వెసికల్స్ కానీ ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ కానీ లేకపోతే బల్బోయూరెథ్రల్ గ్లాండ్ ఆర్ ద కాపర్స్ గ్లాండ్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే పెల్విక్ రీజన్లో ఉంటుంది అండ్ అవి పూర్తిగా మనకు పోస్టీరియర్ వెంట్రల్ సైడ్ ఆఫ్ ద యూరినరీ బ్లాడర్ అంటే యూరినరీ బ్లాడర్కి పోస్టీరియర్ సైడ్గా మనకు కింద పోర్షన్లో ఉంటుందన్నమాట. సో ఆ విధంగా వీటిలో ఒక సెక్రీషన్స్ వల్ల మనకు ప్రాపర్ ఎన్వాల్వ్మెంట్ for the nourishment, proper involvement for the survival of the spermatozoa, sperm and also for the better interaction between the sperm and the ovum అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట ఎన్వాల్వ్మెంట్. సో దిస్ అబౌట్ ద మేల్ యాక్సెసరీ secretions and the accessory glands which are involved in the reproductive system.
అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద లాంగ్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ దిస్ యూనిట్. సో ఇది ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. ఇక్కడ కూడా మనము ఓవరీస్ గురించి అండ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయి మనకు దీంట్లో అనేది తెలుసుకుంటాము. దట్ ఈస్ అబౌట్ ఓవరీస్, ఫాల్పిజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ కానీ, యూట్రస్ కానీ. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ studied in terms of reproductive structure. Now we are going to discuss about the female reproductive system, which is very much important for the long answer type in case of second year zoology in the final examination. So reproductive system గురించి చెప్పుకోవాలనుకుంటే ఎస్పెషల్గా ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అనేది మనకు 9 నెలలు అంటే 9 months బేరింగ్ పర్పస్, దాని తర్వాత పాపులేషన్ మెయింటైన్ చేయడానికి కానీ, లేకపోతే ఫర్ మెయింటైనింగ్ ద కంటిన్యూటీ ఆఫ్ లైఫ్, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద reproductive system. So in case of reproductive system we can say on the diagram we can see that it is generally consisting of a pair of ovaries, and there is a pair of oviduct followed by a uterus and also oka vagina, and also some external genitalia which is present within the pelvic region anamata. So ee complete arrangement edaitundo, idi complete female reproductive system arrangement edaitundo adi mana pelvic region lo untundi. And also దీనికి అనుకూలంగా మనం మాట్లాడుకుంటున్నట్టు మెమరీ గ్లాండ్స్ ఏవైతున్నాయో, సో there is an upper part of the body consisting of mammary glands which are structurally and functionally coordinate and cooperate along with the female reproductive system, which is consisting of a pair of ovaries, oviduct and also uterus and vagina to maintain the proper process. ఏం ప్రాసెస్ మెయింటైన్ చేస్తే అంటే అవి ఓవిలేషన్ పర్పస్ కానీ, లేకపోతే ఫర్టిలైజేషన్ పర్పస్ కానీ, మనకు ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్తో కానీ, అండ్ ఆల్సో చైల్డ్ బర్త్ అండ్ చైల్డ్ గ్రోత్కి మనకు ఈ కంప్లీట్ సిస్టమ్స్ అనేది కోఆర్డినేట్ అయ్యి కోఆపరేట్ చేసుకొని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి, ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ ద ఎవల్యూషనల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ టు మెయింటైన్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ న్యూ లైఫ్ అండ్ ఆల్సో గ్రోత్ ఆఫ్ ద న్యూ లైఫ్ అనమాట. సో అట్లా చూసుకుంటే మనకి ఏంటంటే అలాంగ్ విత్ ద ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద ప్రైమరీ సెక్స్ ఆర్గన్ ఆఫ్ ద ఫీమేల్ ఈస్ coordinating with that of the mammary glands. This cooperation and this coordination is the one where we can see perfectly has match or perfectly seen for the ovulation, as a point of ovulation, as a point of fertilization, and also fertilization tarvata implantation, that is the pregnancy followed by the child birth and also feeding the baby, and also that is about the baby care anamata. So before till from the starting from the ovulation till the child birth, and thereafter maintaining the nourishment for the baby is possible only because of the structural and functional coordination between the mammary gland and the female reproductive system that is present in the pelvic region. So ovaries are the one which are called as primary sex organs because they are the place or they are the spots for the generating the female gametes along with the steroid hormones. So ఈ ప్రైమరీ సెక్స్ ఆర్గన్ అన్నప్పుడు మనకు గుర్తు రావాల్సింది ఓవరీస్ అనమాట. సో ఓవరీస్ ఆర్ ద సైట్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఓవమ్, దట్ ఈస్ ద ఎగ్ ఫర్ ద ఫర్టిలైజేషన్ పర్పస్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే ఆర్ ద సెంటర్స్ for synthesizing the steroid hormones like progesterone and estrogen, which are very much important for the further kind of process, that is for the fertilization process, and thereafter after the fertilization for the implementation of this fertilized ovum or egg onto the whatever the implantation process is there, అక్కడ మనకు జరగాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా మనకు ఈ ఓవం ఏదైతే ఫర్టిలైజ్ అయ్యిందో అది కాస్త మనకి ఇంప్లాంటేషన్ జరగాలన్నప్పుడు ఈ పర్టికులర్ స్టిరాయిడ్ హార్మోన్స్ యొక్క కాంబినేషన్సే మనకు ఆ పర్టికులర్ ఓవం ఇంప్లాంటేషన్ జరగాలనా వద్దా, ఏ విధంగా జరగాలనేది మనము చూడొచ్చు అనమాట. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఓవరీస్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ద ప్రైమరీ sex organs which are involved in generation of ovum, that is the egg, and also it is the place where we can see the steroid hormones అన్నమాట. ఇంకోటి వచ్చేసి మనము నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకునేది ఇట్స్ అబౌట్ ద ఓవరీస్. సో ఓవరీస్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే ఓవరీస్ ఆర్ ద వన్ విచ్ జనరల్లీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ డబుల్ లేయర్డ్ ఫోల్డెడ్ వన్ అనమాట. సో డబుల్ లేయర్డ్ ఫోల్డెడ్ స్ట్రక్చర్స్ ఏవైతున్నాయో దే ఆర్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ as ovaries
ovaries, and ఇవేంటంటే they will be present within the abdominal cavity in the pelvic region, and they will be attached to the abdominal walls by means of mesovarium. So mesovarium is the fibrous connective tissue which will hold the ovaries within the proper position, and they will be properly hold within the abdominal cavity అన్నమాట. సో abdominal cavity తోని మనకు ovaries అనేది they will be connected by means of this fibrous tissue, that is the fibrous connective tissue called as mesovarium, which is generally keeping the ovaries in the proper position. అదే కాకుండా నెక్స్ట్ వచ్చేసి we will be discussing about the double layered folded structures called as ovaries. So these are the ovaries which are generally called as జనరలీ మనకు ఓవరీస్ అనేది మనకు కంప్లీట్గా ఒక ఎగ్ షేప్ ఉంటుంది, కానీ దాని మీద మనకు డబుల్ మెంబ్రెయిన్డ్ ఆర్ డబుల్ లేయర్డ్ ఫోల్డింగ్స్ అనేది ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ డబుల్ లేయర్డ్ ఫోల్డింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని పెరిటోనియం అంటాం. సో పెరిటోనియం is the one which is generally covering these ovaries, and they are the one which will be protecting the ovaries from the any kind of physical shock అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం ఇప్పటివరకు చూసుకున్నట్టు రెండు టెక్నికల్ టర్మ్స్ వచ్చినాయి. ఒకటేమో డబుల్ folded layering around the ovaries is called as peritoneum, and రెండోది వచ్చేసి mesovarium, that is the connective fibrous tissue which is connecting the ovaries onto the walls of the abdominal cavity. ఇంకోటి వచ్చేసి మనకు we can say that the outside of the ovaries are generally consisting of a layer called as simple cuboidal epithelium germinal layer, which is generally involved in the process of ovulation. సో ఇక్కడ outside of the ovary ఏదైతుందో that is generally covered by means of this cuboidal epithelial germinal layer which is involved in the process of ovulation. At the same time మనము ఓవరీని మనము ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ లో చూసుకుంటే అవుటర్ లేయర్ ని మనం కార్టెక్స్ అంటాము, ఇన్నర్ లేయర్ వచ్చేసి మెడ్యులా అంటాం. సో అవుటర్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ as outer cortex, and inner composition of the ovary is called as inner medulla. సో ఇక్కడ మనము ఈ విధంగా చూసుకున్నాక నెక్స్ట్ మనము ఈ కార్టెక్స్ మెడ్యులా చూసుకుంటే ఏంటంటే కార్టెక్స్ ఏదైతుందో ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ డెన్స్ అండ్ గ్రాన్యులర్. సో the cortex layer which is making the outer layer of ovary is generally very dense and granular. It is dense and granular because of positioning of ovarian follicles which are in the different stage of maturation. So when we are discussing about the different stages of maturation that is taking place as a result of in the walls of the ovarian tissue, we can see that is causing the different kind of granulation effect within the ovary. So outer cortex is the one which is very dense because it requires huge amount of supply of blood vessels and the blood supplement undali, blood circulation undali. At the same time మన గ్రాన్యులార్ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే మనకు ఓవరియన్ ఫాలిక్యూల్స్ ఎక్కడైతే యాక్చువల్ గా ఓవం ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో దాన్ని మనం ఓవరియన్ ఫాలిక్యూల్స్ అంటాము. దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరలీ present in the outer cortex region of the ovaries. It is the place where the ovum will be synthesized, ovum will undergo maturation before the fertilization can be taken place, any possibility ఉన్నప్పుడు. సో అక్కడ మనకు డిఫరెంట్ రేంజ్ ఆఫ్ అంటే డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఓవమ్స్ ఏవైతున్నాయో అవి దే విల్ బి అరేంజ్ ఇన్ ఏ సీక్వెన్స్. సో దిస్ విల్ క్రియేట్ ఏ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ద గ్రాన్యువల్ నేచర్ ఆఫ్ ద ఓవమ్. సో అదనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద మెడ్యులా. సో మెడ్యులా ఇస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ as loose connective tissue. So the middle part of the inner medulla is the one which is generally called as loose connective tissue, and it is the one which is generally consisting of blood vessels and also the lymphatic and the nerve fibers. So the nerve fibers, lymphatic system and also blood vessels are the one which will be ending into the medulla. It is generally receiving some kind of even it can receive that the central inner medulla is the one which is a loose connective tissue. It will be receiving all kind of immune cells signaling from the central nervous system and also about the blood nourishment from the blood vessels. So all kind of connections to the ovaries is done by means of inner medulla, whereas outer cortex is the one where exactly the ovulation will be taking place, where we can see dense and granular portion, where we can see the ovarian follicles are generally
present. So this is about the ovaries. So in case of ovaries are the primary female sex organs which are involved in the ovulation process, that is the formation of ovum, that is the egg, and also about the steroid hormones. Peritoneum is the one which is an outer covering. It's a dense and double cover or double folded membrane which is covering the protecting the ovaries, and there is an mesovarium that is connecting the ovaries to the walls of the abdominal cavity. Ade gaakunda we can also go to the transverse section of ovaries, where we can see the two layers like outer cortex and inner medulla. Outer cortex is the dense and we can see the granular part, whereas inner medulla is the one which is generally a loose connective tissue which is consisting of lymphatic system, nervous system, and also about the blood circulation, that is the blood vessels which are generally involved in this particular process. So ovaries are the site for the ovulation, ovaries are the site for the maturation of the ovaries. So now we are going to discuss about the fallopian tubules, which is also called as oviduct. సో మనకు లోవర్ ఆర్గానిజమ్స్లో ఓవిడక్ట్ అంటాం, అండ్ హయ్యర్ ఆర్గానిజమ్స్లో మన fallopian tubules అంటాం. So this is the tubules exactly where the fertilization process takes place, that is the fusion of the male and female gametes అనేది it will be taking place in the oviduct, that is the fallopian tubules. And మనకు each and every ovary చూసుకుంటే మనం డయాగ్రామ్లో each and every ovary is generally present on the peripheral side of the uterus. So uterus అనే ఒక సింగిల్ యూనిట్ పక్కకి మనకు neither of the side of the uterus we are having the ovaries, and the periphery of the each of the ovaries generally present on neither side of the uterus. And we can also say that the next one వచ్చేసి we can also say that there are different structures which are generally present in this kind of oviduct అన్నమాట. So first మనం మాట్లాడుకునేది infambulum. So infambulum is the one which is nothing but called as it is a funnel shaped which is generally involved in the process. So ఇక్కడ మనము ఈ particular funnel shape ఏదైతుందో that funnel shape is called as infambulum, which is generally a connecting between the ovaries and the other part of the oviduct. So other part of the oviduct ఏదైతుందో ట్యూబ్ సిస్టము, దానికి ఈ ovaries కి మధ్యలో ఉన్న దాన్ని మనం infambulum అని అంటాం. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్. సో ద ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ ఏవైతున్నాయో, సో ఇక్కడ చూసుకుంటే this is nothing but called as finger like projections, which is generally observed in case of oviducts, that is the finger like projection, that is the endings of the oviduct, where we can see that is called as fimbriae. So fimbriae is the one which is involved in the collection of the ovulation. So fimbrial is the one which is generally involved in the collection of the ovum, or that is collection of the ovum or collection of ovulation, where we can see the different kind of ovum. అంటే ఎప్పుడైతే మనకు ovaries నుంచి ovum రిలీజ్ అవుతుందో that will be collected in case of this finger like projection called as fimbriae, and thereafter it will be passing through this funnel like structure called as infambulum, and thereafter they will be going into the oviduct అన్నమాట. సో ఈ infambulum ఏదైతుందో ఇది జనరల్ గా మనకు పెద్దగా ఫ్లాస్క్ షేప్ ఉంటుంది. అది కాస్త మనకు ఎప్పుడైతే మనం పైకి వెళ్తుంటామో మనకు డిఫరెంట్ డయామీటర్స్తో ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ నారో ట్యూబ్ ఏదైతుందో జంక్షన్ లాంటిది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ampulla. సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే మనం మాట్లాడుకుంటున్న ఈ ఓవిడక్ట్ గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు మనం ఇప్పటివరకు మాట్లాడుకున్నట్టు ఇన్ఫెంబులం ఒకటి వస్తుంది, అండ్ ఆల్సో మనకు ఫింబ్రే అనే ఒక స్ట్రక్చర్ వస్తుంది. సో ఇన్ఫెంబులం ఏదైతుందో అది కాస్త మనకు ముందుకెళ్ళి 2 డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ వచ్చేసి యాంపులా. సో యాంపులా ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ ఎ వైడర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఓవిడక్ట్, వేరాస్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ అబౌట్ ద ఇష్మస్. సో ఇష్మస్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ ఎ నారో పార్ట్ ఆఫ్ ద ఓవిడక్ట్. సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే దిస్ ఇస్ ద వన్ విచ్ విల్ బి ఫైనల్లీ కనెక్టెడ్ టు ద uterus. So ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు this is the uterine cavity where we can see the joining of the oviduct with that of the uterus. So uterus కి ఏది కనెక్ట్ అయ్యి వస్తుంది, that is the isthmus. So isthmus is the narrow part of the oviduct which is generally acting as a connectivity between the ovaries, that is ovaries, and followed by the ampulla, and also isthmus is the one which is connected to the uterine cavity, that is uterus అన్నమాట.
So this is about the fallopian tubules, which is also called as oviduct. That is the main place or the spot for the fertilization process. So మనం చెప్పుకోవాల్సిన fertilization process ఏదైతుందో that is generally taking place in the fallopian tubules, where we can see the fusion of the male and the female gamete అన్నమాట. So after the fertilization taking place, generally as we see, they will be carried through this particular oviduct and they reaches through this uterine cavity into the uterus, where they will undergo implantation. So these are the earlier days of the fertilization process. Ante as soon as the fertilization jarigina ventane, during the early days of the pregnancy, we can see the ovum, that is the fertilized ovum, passing through the uterine cavity and finally reaching onto the uterus, that is the walls of the uterus anamata. So that is about the fallopian tubules, nothing but called as oviduct. And at the same time ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ఈ పర్టికులర్ కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతుందో, ఈ కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్ ఇట్ విల్ బి అటాచ్డ్ టు ద అబ్డామినల్ క్యావిటీ బై మీన్స్ ఆఫ్ some connective fibrous tissues. So there is connective fibrous tissues which are generally involved in connecting the oviduct onto the walls of the abdomen. So దీన్ని mesocephalics అంటాం. So mesocephalics is the one which is generally involved in connecting the oviduct onto the walls of the abdominal cavity. So abdominal cavity ki ee particular fibrous tissue ఏదైతుందో ఆ టిష్యూ ద్వారా మనకు ఆ oviduct కాస్త మనకు abdominal cavity తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అన్నమాట. So now we are going to discuss about the uterus. So uterus అనేది ఏంటంటే మనకు it is also called as womb. సో మదర్ womb అనేదాన్ని మనం యూట్రస్ని ఇంగ్లీష్లో మదర్ womb అంటాము. ఇట్ ఈస్ సింగిల్ ఇన్ నంబర్. సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్, ద సెంట్రల్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ as uterus. So it is large compared to other structures in the reproductive system, and also it is highly muscular, highly vascular, and it is appearing like a inverted pear shaped structure. So it's a inverted pear shaped structure which is highly muscular and highly vascular, and it is the one where we can see the implantation of the ovum and the rest of the development of the fetus will be take place in the uterus anamata. So this here we can see the pelvis ఏదైతుందో, ద పెల్విస్ క్యావిటీ ఏదైతుందో దాంట్లో మన యూట్రస్ అనేది ఉంటుంది, అండ్ ఇట్ ఈస్ జనరలీ ప్రజెంట్ బిట్వీన్ ద యూరినరీ బ్లాడర్ అండ్ ద రెక్టమ్. సో మనకు ఎలిమెంటరీ సిస్టమ్ యొక్క రెక్టమ్ అండ్ యానస్ కి ఇక్కడ యూరినరీ బ్లాడర్ కి మధ్యలో ఒక పియర్ షేప్ ఇన్వర్టెడ్ అంటే మనకు ఉల్టా అనమాట. ఉల్టా పియర్ షేప్ ఎలా ఉంటుందో ఆ విధంగా మనకు అవుట్లెట్ కిందికి ఉంటుంది అనమాట. సో దాన్ని యూట్రస్ అంటాము. సో వీ కెన్ సీ ఇదే కాకుండా మనం ఇంకో చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు ఈ పర్టికులర్ కంప్లీట్గా చూసుకుంటే మనకు యూట్రస్ యొక్క వాల్స్ గురించి చెప్పుకోవాలనుకుంటే బయట మనకి ఎక్స్టర్నల్ థిన్ వాల్ ఉంటుంది, దాని పెరిటోనియం అంటాము. సో మనము యూట్రస్ని చూసుకుంటే యూట్రేనియన్ వాల్స్ గురించి చెప్పుకోవాల్సి వస్తే మనకు ఎక్స్టర్నల్ ఏదైతుందో ద ఎక్స్టర్నల్ థిన్ మెంబ్రెయిన్ ఏదైతుందో దాన్ని పెరిమెట్రియం అంటాము, అండ్ మిడిల్ వచ్చేసి మనం మయోమెట్రియం అంటాము, అండ్ ద ఫైనల్ లేయర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఎండోమెట్రియం. సో దే ఆర్ 3 layers which are generally making the uterine wall. As we said, the external thin membrane is called as perimetrium. మిడిల్ వన్ వచ్చేసి స్మూత్ మజిల్, అంటే మనకు మస్కులర్ కాంట్రాక్షన్స్ కావాల్సిన మస్కులర్ మజిల్స్ అనేది మనం మిడిల్ లేయర్ లో ఉంటుంది, దట్ ఈస్ మయోమెట్రియం. అండ్ ఫైనల్ గా ఇన్నర్ గ్లాండ్యులార్ అండ్ వెరీ మచ్ వాస్కులర్ మనకు సప్లై ఉన్న లేయర్ ఏదైతుందో దాన్ని ఎండోమెట్రియం అంటాం. సో ఎండోమెట్రియం ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ జనరలీ ఇన్నర్ గ్లాండ్యులర్ అండ్ ఇన్నర్ పోర్షన్ వేర్ వీ కెన్ సీ దట్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ బ్లడ్ సప్లై కానీ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కానీ లేకపోతే గ్లాండ్యులర్ పార్ట్ అంతా మనకు లోపల ఉంటుంది, దాన్ని ఎండోమెట్రియం అంటాము. మధ్యలో దాంట్లో మన స్మూత్ మజిల్స్ ఉంటాయి కనుక దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద కాంట్రాక్షన్ డ్యూరింగ్ ద ఇంప్లాంటేషన్ ప్రాసెస్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. అండ్ ఆల్సో saturation, that is about the during the labor pains కానీ మనకు డెలివరీ ఆఫ్ బేబీ జరగాలంటే మనకు స్మూత్ మజిల్స్ కాంట్రాక్షన్ కావాలి. అట్ ద సేమ్ టైం మనకు ఎక్స్టర్నల్ థిన్ మజిల్ ఏదైతుందో థిన్ మస్కులర్ లేయర్ అవుతుందో దాన్ని పెరిమెట్రియం అంటాము, విచ్ ఇస్ ద కవరింగ్ ఆఫ్ ద యూట్రేనియన్ వాల్స్ అనమాట. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద 3 layers which are generally making up the uterine walls, that is the uterus. అండ్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద యూట్రేనియన్స్, అండ్ మనము నెక్స్ట్ వచ్చేసి
మనం మాట్లాడుకున్నట్టు మయోమెట్రియం ఏదైతుందో దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద స్ట్రాంగ్ కాంట్రాక్షన్ విచ్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఎక్స్పెలింగ్ ద బేబీ అవుట్ ఆఫ్ ద మదర్స్ womb, that is pasteurization, that is about the giving birth. So this is about the birth అనమాట. So at the same time మనకు మనం మాట్లాడుకున్నట్టు endometrium is the inner one which is highly vascular and highly glandular. It is the one which is undergoing periodic changes అనమాట. సో మనకు menstrual cycle జరిగేటప్పుడు beginning to ending తర్వాత మనకి ఎండింగ్ అయినప్పుడు ఎప్పుడైతే ఓవ్యులేషన్ ఫాలోడ్ బై ఫర్టిలైజేషన్ జరగకపోతే దిస్ ఈస్ ద లేయర్ విచ్ విల్ బి అండర్గో గ్రాడ్యువల్ చేంజెస్ ఇన్ ద సర్ఫేస్ అండ్ ఇన్ ద అపియరెన్స్ అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ ఇట్ విల్ బి వాష్డ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ద యూట్రస్ అనమాట. సో యూట్రస్ లో ఉన్న ఆ పర్టికులర్ అన్వాంటెడ్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఎండోమెట్రియం ఈస్ ద వన్ which is generally undergo periodic changes during the menstrual cycle, and it is the one which will periodically in a cycle fashion it will undergo changes and finally it will be removed from the body if the fertilization will not be taking place during the end of the ovulation, that is the end of the menstrual cycle anamata. So it is the one which will undergo cyclic changes and it is the one where the menstrual cycle will be taking place. So now we are going to discuss about the cervix and the cervical canal. So cervix and cervical canal is nothing but called as birth canal. So మన బేబీ ఎప్పుడైతే మనకు యూట్రస్ లో womb లో డెవలప్ అయినాక when it is about the pasteurization, that is about the డెలివరీ టైం వచ్చినప్పుడు మనకు ఈ బేబీ అనేది ఇట్ విల్ బి పాసింగ్ త్రూ దిస్ బర్త్ కెనాల్, దట్ ఈస్ ద cervical canal and also we can see cervix is the one which is a lower part of the uterus. So the lower narrow part of the uterus is called a cervix, and the ending of the cervix is by means of cervical canal. This is also called as birth canal, which is connecting the uterus with that of, that is the cervix of the uterus with that of the vagina. సో వెజైనా కి సర్వెక్స్ కి మధ్యలో ఆ కనెక్షన్ ని మనం సర్వైకల్ కెనాల్ అంటాము. సో సర్వైకల్ కెనాల్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as birth canal, which is generally involved in connecting the cervix onto the vagina. So that is about the dramatic explanation about the how the cervix and the cervical canal has been connected with that of the uterus to that of the vagina. So that is about the cervix. And coming to the vagina, so vagina is the one which is generally called as the large median part, which is a fibrous and a muscular tube which is involved in connecting the cervix to that of the vagina. So so coming to the vagina is the one which is a large median structure present within the female body. అంటే మనకు ఒకటే ఉంటుంది, అది కూడా it is median, that is present in the center part of the body, that is in the center of the female reproductive system, and it is the larger one. It is the fibromuscular tissue which can be elongated or which can be subjugated to the contraction and relaxation. At the same time మనము vagina గురించి చెప్పుకోవాలనుకుంటే that is the one which is connecting the cervix and the cervical canal to that of the vestibules. So vestibule is nothing but that is about the external genitalia of the female body is called as vestibule. So the vagina is the one which is generally involved in connecting the cervix, that is the cervical canal, birth canal of the uterus to that of the vestibule, which is nothing but called as the external genitalia of the female reproductive system anamata. So and when you are discussing about the surface of the vagina surface చూసుకుంటే it is generally non keratinized and it is striated squamous epithelial cell. So it is non keratinized means it doesn't contain any kind of keratin, so it is smooth in nature, as well as the layer, whatever the layer is there, that layer is stratified squamous epithelial layer anamata. So ante indi that is made up of squamous epithelial cells which are stratified, means they have arranged in a proper uniform layer. So this arrangement of proper uniform layer is called a stratified squamous epithelial layer, which is making the inner layer of the of this particular vagina. So this is about the cervix, cervical canal, and also about the vagina which is present in the median part of the body.
అట్లయితే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేది ఇట్స్ అబౌట్ ద ఫీమేల్ ఎక్స్టర్నల్ జెనిటీలియా. సో ఫీమేల్ యొక్క ఎక్స్టర్నల్ జెనిటీలియా అనేది గురించి మాట్లాడుకుంటాం అనమాట. సో దాన్ని ప్రత్యేకంగా మనం ఉల్వా అంటాము. సో ఉల్వా ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ ఫీమేల్ జెనిటీలియా ఎక్స్టర్నల్ అపియరెన్స్ ఆర్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ ద ఫీమేల్ జెనిటీలియా ఇస్ కాల్డ్ as ఉల్వా. సో దీని ఇంటర్నల్గా మనము స్ట్రక్చరల్ వైజ్గా మనం డివైడ్ చేస్తే దాన్ని వెస్టిబ్యూల్ అంటాం. సో వెస్టిబ్యూల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద స్ట్రక్చరల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఎక్స్టర్నల్ జెనిటీలియా ఆఫ్ ద ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు రెండు అపర్చర్స్ ఉంటాయి. సో పైనుండే దాన్ని యురేథ్రల్ ఓరిఫేస్ అంటాము అండ్ కింద దాన్ని మనం వెజైనల్ యూరిఫేస్ అంటాం. సో ఆ పర్టికులర్ ఓపెనింగ్స్ ఏవైతున్నాయో పైన దాన్ని దట్ ఈస్ ద వన్ which is actually urethral, that is having the urinary outlet, whereas the lower one is called as vaginal orifice, which is actually the place that is actually the female reproductive part anamata. So ee rendu structures ni manam ee rendu apparatus కలిపి ఆ బయటికి కనిపించే దాన్ని మనం వెస్టిబ్యూల్ అంటాము. సో వెస్టిబ్యూల్ మళ్ళీ పైన ఆ కవరేజ్ ఏదైతుందో కంప్లీట్గా దాన్ని ఉల్వా అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ మనము ఈ వెజైనల్ ఓరిఫేస్ ఏదైతుందో దాని యొక్క మెంబ్రేనస్, సో దాని మీద ఉండే ఆ మెంబ్రేనస్ లేయర్ ఏదైతుందో దాన్ని హైమ్ అంటాం. సో హైమ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ మెంబ్రేనస్ లేయర్ విచ్ ఈస్ జనరలీ కవరింగ్ ద వెజైనల్ ఓరిఫేస్. సో వెజైనల్ ఓరిఫేస్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ membranous layer called as hyme, which is covering the entire status అన్నమాట. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే వెస్టిబ్యూల్ ఏదైతుందో వెస్టిబ్యూల్ లో మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు పైన ఉండే దాని పైన పెద్ద జ్యూసీ. సో మనం ఈ వెస్టిబ్యూల్స్ ఏవైతున్నాయో వెస్టిబ్యూల్స్ లో మనకు రెండు డిఫరెంట్ పేర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. సో పైన దాన్ని మనం ఫ్లెషీ ఫోల్డింగ్స్ ఈ టిష్యూస్ ఏవైతున్నాయో దాన్ని వెస్టిబ్యూల్స్ అంటాము. సో ఏవైతే మనకి బయటికి పెద్దగా కనిపిస్తాయో బంప్ లాంటివి ఆ టిష్యూని మనం లాబియా మేజరియా అని కూడా అంటాం. సో లాబియా మేజరియా ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ ఎన్ లార్జర్ వన్ అండ్ అవుటర్ వన్, వేరస్ ఇన్నర్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ as లాబియా మైనరియా విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఇన్నర్ వన్ and it is smaller in nature. So we can see the entire vestibule distribution చూసుకుంటే there is a pair of structures which is nothing but called as larger one which is a labia majoria which is and a pair of a minor one is called as labia minoria. So these are the structures or the pair of structures which were observed and we can see ఎక్కడైతే మనకు ఈ labia majoria అనేది ఏదైతుందో outer larger fleshy structure ఏదైతుందో the folding of tissue ఏదైతుందో ఆ రెండు స్ట్రక్చర్స్ ఒక దగ్గర జంక్షన్ లాగా ఏర్పడతాయి అన్నమాట. సో ఆ జంక్షన్ దగ్గర ఏదైతే స్ట్రక్చర్ ఉంటుందో దాన్ని స్లిటేరియా అంటాం. సో స్లిటేరియా ఆర్ స్లిటోరియా ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ విచ్ ఇస్ హోమోలోగస్ టు ద ఫీమేల్ హోమోలోగస్ టు ద మేల్ పీనస్ అన్నమాట. సో మేల్ లో పీనస్ ఏ విధంగా ఉంటుందో ఈ పర్టికులర్ మనం అవుటర్ లార్జర్ టిష్యూ ఫోల్డెడ్ టిష్యూ ఏదైతుందో ఫ్లెషీ ఫోల్డెడ్ టిష్యూ ఏదైతుందో లార్జర్ వన్ అది మనకు జాయిన్ అయ్యి అది మనకు అక్కడ జాయిన్ అయ్యి అక్కడ రెండు జంక్షన్స్ దగ్గర ఒక కంప్లీట్ గా ఒక స్మాల్ ఎరెక్షన్ కి గురయ్యే స్ట్రక్చర్ ఏదైతుందో దాన్ని మనం స్ప్లిటోరియా అంటాం. సో దట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ విచ్ ఈస్ ఈక్వాలెంట్ టు ద మేల్ పెనిస్ ఆర్ హోమోలోగస్ టు ద మేల్ పెనిస్ అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో హ్యావ్ ద టెండెన్సీ ఆఫ్ అండర్గోయింగ్ ఎ స్లైట్ ఎరెక్షన్ అనమాట డ్యూరింగ్ ద సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ కంప్లీట్ ఈ వెస్టిబ్యూల్స్ ఏవైతున్నాయో ఈ వెస్టిబ్యూల్స్ ద టిష్యూ ఫోల్డింగ్స్ వెదర్ ఇట్ మే బి larger one or whether it may be minor one, they have been covered with the skin. So a bite on the skin ఏదైతుందో that is covering this entire vestibule arrangement and also the entire structure ఆ skin ఏదైతుందో దాని mons pubis అంటాం. So mons pubis is the one which is the skin which is covering this vestibule and it is the skin which is also carrying the pubic hair. So the pubic hair తో పాటు skin ఏదైతుందో that is covering the vestibule is nothing but called as the structure that is generally covered by means of mons pubis which is the one which is having the pubic hair and also it is consisting of skin which is generally covering this particular fleshy tissues or the fleshy foldings of the tissues anamata. So that is about this particular thing. So now we are going with the accessory glands which is nothing but the different kind of glands which are very much supportive in terms of ovulation and during the sexual intercourse, fertilization and implantation anamata. So dantlo vachesi Benton's
సో ఫస్ట్ వచ్చేసి బార్తోలిన్స్ గ్లాండ్స్ అనమాట. ఇవేంటంటే మనకు ఒక పేర్ ఆఫ్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి. దే ఆర్ 2 గ్లాండ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఆన్ ద నైదర్ ఆఫ్ ద వెజినా. సో వెజినాకి అటు లెఫ్ట్ రైట్ ఓపెనింగ్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ వెజైనాకి మనకు అటు రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ 2 గ్లాండ్స్ ఉంటాయి అనమాట. అంటే ఒక పేర్ ఆఫ్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి. దాన్ని బ్రెంథోలిన్స్ గ్లాండ్స్ అంటాము. దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ టు ద బల్బులో యూరెథ్రల్ గ్లాండ్స్ ఆఫ్ ద మేల్. సో మేల్స్ లో మనకు ఈ పర్టికులర్ గ్లాండ్స్ ఏవైతున్నాయో వాటికి ఇవి హోమోలోగస్ అనమాట. సో దీని యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే లూబ్రికేషన్ పెంచడం యాజ్ వెల్ యాజ్ సీమెన్ కావాల్సిన ఇన్వాల్వ్మెంట్ క్రియేట్ చేయడం అనేది వీటి యొక్క పని. సో ఈ గ్లాండ్స్ జనరల్గా వెజైనల్ ఓరిఫేస్ యొక్క ఓరిఫేస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాల్ అస్ వెజైనల్ ఓపెనింగ్ కి అటు ఇటుగా 2 ఉంటాయి అన్నమాట. దీని యొక్క సెక్రీషన్స్ వల్ల మనకు ఎన్నో రకాల మనకు జనరల్గా ఏంటంటే ఎన్నో రకాలుగా మనకు హెల్దీ ఎన్వాల్వ్మెంట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంకో గ్లాండ్స్ వచ్చేసి స్కిన్నీస్ గ్లాండ్స్. దీస్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ ప్రజెంట్ ఆన్ ద యాంటీరియర్ వాల్స్ ఆఫ్ ద వెజైనా. సో వెజైనా యొక్క యాంటీరియర్ వాల్స్ మీద ఈ పర్టికులర్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి. అండ్ దీని యొక్క సెక్రీషన్స్ ని మన వెజైనల్ సెక్రీషన్స్ అంటాము, విచ్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద లూబ్రికేషన్ అండ్ ఆల్సో న్యూట్రలైజింగ్ ద అసిడిక్ ఎన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ద వాట్ ఎవర్ ద ఫీమేల్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతుందో దాని యొక్క అసిడిక్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ అసిడిక్ ఫ్రాక్షన్స్ ఏవైతున్నాయో వాటిని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి ఈ గ్లాండ్ యొక్క సెక్రీషన్స్ అనేది ఉపయోగపడతాయి అనమాట. సో ఫస్ట్ సెక్ట్ ఏంటంటే దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ఓపెనింగ్, దే ఆర్ ద 2 glands which are opening on the neither side of the vaginal orifice, and their secretions are very much important for during the ovulation. At the same time, anterior walls of the vagina is the one which is also contains of skin glands which are generally involved in the secretion called as vaginal secretion. And final ga man maatladukovalsindi the most important one, and which is forming or which is generally kept away from the reproductive part, but it is very much related with the reproductive part of the female, especially that is the mammary glands. So mammary gland or the one which are generally mammary glands are the one which are generally structurally and functionally very correlated, very much integrated of the female reproductive system, because they are the one which will be causing the child development after the birth. So ఎప్పుడైతే మనకు డెలివరీ అవుతుందో డెలివరీ అయినాక కంప్లీట్ బేబీ యొక్క ఫీడింగ్ అనేది ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద మెమరీ గ్లాండ్. సో ఆల్వేస్ దేర్ ఇస్ ఏ ఇంటర్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద హార్మోనల్ కనెక్షన్, దట్ ఈస్ స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఆల్సో ఫంక్షన్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ the reproductive system of the female and the mammary glands. So ఇక్కడ చూసుకుంటే బ్రెస్ట్ ఏదైతుందో the breast is completely made up of glandular tissue. These are the one which are involved in the secretion of the milk for feeding the baby. So ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు 11 to 20 mammary lobes ఉంటాయి. They are nothing but the cluster of cells, nothing but called as alveoli, and these are the one which are generally gathered. So ఈ విధంగా మనకు ఈ పర్టికులర్ mammary lobes అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ జనరలీ 10 to 20 మెమరీ లోబ్స్. కానీ దీని ఫార్మేషన్ చూసుకుంటే ఇనీషియల్గా ఒక స్లోగా మనకు ట్యూబ్యూల్స్, అంటే జనరల్గా మనకు ఒక స్మాల్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ ట్యూబ్యూల్ లాగా ఉంటుంది. ఆ ట్యూబ్యూల్స్ కాస్త మీట్ అయ్యి మనకు మ్యామరీ డక్ట్స్ అనేది ఫామ్ అయితే ఆ మ్యామరీ డక్ట్స్ కాస్త దే విల్ ఫ్యూజ్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ యాంప్యులే, అండ్ ఫైనలీ దే విల్ బి రీచింగ్ టు ఫార్మ్ ద లాక్టోఫెరస్ ducts, and finally the nipples will be the entire structure or network can be leading to the formation of the they will be diverted or they will be reaching the nipples anamata. So ikkada chusukunte mammary glands evaitunayo they are generally present in the they are nothing but the breast which are the part of feeding or creation of the milk and feeding the babies anamata. So ikkada chusukunte mammary ducts followed by ampullae and lactivorous ducts, and finally the nipples are the one which will by which all the content has been given to the baby. So ikkada గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్ని చూసుకుంటే మనకు ఇనీషియల్గా మనకు ఫ్యాట్ సెల్స్ ఉంటాయి, అండ్ ఆల్సో మెమరీ లోబ్స్ ఉంటాయి, అండ్ ఆల్సో మెమరీ లోబ్యూల్స్, డక్ట్స్, యాంప్యులే, అండ్ దిస్ ఇస్ ద నెట్వర్క్ బై విచ్ ద క్రియేటెడ్ మిల్క్ విల్ బి గోయింగ్ త్రూ, అండ్ ఫైనల్లీ ఇట్ విల్ బి ఫీడెడ్ టు ద baby. So these are about the accessory glands of the female reproductive system. So when we are discussing about when we are going to discuss about the female that is the reproductive system, which is very much important for continuity of the life,
we already done with the topics in detail. Now we are going with the summary of this particular chapter or the unit. So దీంట్లో మనం we are going to talk about the sexual reproduction and some of the major parts which are covered in terms of examination. And దీంట్లో చూసుకుంటే ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, వేర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. సో దీంట్లో మనకు 4 మార్క్స్ వచ్చేసి మనకు మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ గురించి డ్రా చేయడం అనేది, అంటే టెస్టిస్ ఆఫ్ ద మేల్ అనేది డ్రా చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఆల్సో అంటే కంప్లీట్ టెస్టిస్ అరేంజ్మెంట్ ఏ విధంగా ఉందనేది డయాగ్రమెటిక్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద షార్ట్ ఆన్సర్, దట్ ఈస్ 4 మార్క్స్. అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఎంటైర్ సిస్టమ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఎంటైర్ సిస్టమ్ ఈ పర్టికులర్ డయాగ్రమెటిక్ వ్యూ ఆఫ్ ద మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ డ్రా చేసి ఆ సిస్టమ్ గురించి మొత్తం రాయాల్సి వస్తుంది. సో దీంట్లో టెస్టిస్ మనకు ఎఫిఫైసిస్ కానీ, లేకపోతే వ్యాస డిఫరెన్షియాస్ కానీ, వ్యాస ఎఫరెన్షియా, సెమినల్ వెసికల్ కానీ, లేకపోతే ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ కానీ, యురేత్రా, ఇదంతా మనకు టెక్నికల్ టర్మ్స్ అనేది కవర్ చేయొచ్చు అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద లాంగ్ ఆన్సర్, దట్ ఈస్ ద ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. సో దీంట్లో మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ బిల్డింగ్ ద ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, దట్ ఈస్ ద పేర్ ఆఫ్ ఓవరీస్, ఓవిడక్ట్ అండ్ యురేత్రా, వెజైనల్ ఓపెనింగ్. అండ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఇన్ డీటెయిల్. టెస్టిస్ యొక్క ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ కానీ, లేకపోతే ఏ విధంగా అవి అటాచ్ అయి ఉన్నాయి అబ్డామినల్ క్యావిటీతో పాటు. అండ్ ఆల్సో మన ఓవిడక్ట్ అంటే ఏంది, ఎక్కడ ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది, ఎక్కడ ఇంప్లాంటేషన్ జరుగుతుంది, యురేత్రా అంటే ఏంది, మనకు సర్వైకల్ కెనాల్ అంటే ఏంది, మనకు ఇంప్లాంటేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, జెస్టేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, పాస్చరేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అనేది మనకు తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఎక్స్టర్నల్ జెనైటైలా గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాము. అండ్ ఆల్సో అబౌట్ ద వెజైనా, యురేత్రా, ఓవిడక్ట్, ఓవరీస్ అండ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ క్రియేటింగ్ ద కంప్లీట్ ఫీమేల్ స్ట్రక్చర్. అట్ ద సేమ్ టైం మనము we can also say that there are some accessory glands which are equivalent to some of the glands of the male reproductive system, which are involved in creating a very healthy environment and proper environment for the fertilization process. And ikkada memory glands gaani, lekapothe Bertholin's glands gaani, these are the different things which are generally very much important for this particular process. So this is about the summary of this particular unit. Ikkada manam cheppukovalsindi endante manaku chaala important vachesi mana female reproductive system, male reproductive system for the long answer. At the same time drawing the diagrammatic representation of the male reproductive system gaani, testis, male testis gaani, lepothe female reproductive system gaani, that is very much important for the short answer. Thank you for watching, and if you have any doubt you can write down in the comment box so that we can have a quality output.